Hallo. Are you helping me tonight? Rüdiger is. Oh, Rüdiger is going to help. I'm your translator-elect for tonight, so... Okay, all right. But just in case I fail, he's going to... Okay. All right. Very good. I'm very, very thankful that you would come out to be with Lisa and I tonight. Very thankful. Ich bin sehr dankbar, dass ihr alle hierher gekommen seid, um Lisa und mich zu treffen. Tonight you get both the beauty and the beast. Heute Abend trefft ihr, man braucht es kaum zu übersetzen, Biest und die Schönheit. You know, it makes me very sad that you have to live in an upside-down world. It makes me very sad. Es macht mich sehr traurig, dass ihr in einer Welt leben müsst, die kopfüber dargestellt ist, und das macht mich sehr traurig. Because you deserve more. Ihr habt mehr, was euch zusteht. You deserve outstanding, strong leadership. That's what you deserve. Ihr braucht eine besondere, starke Führung, das steht euch zu. I was thinking yesterday back to my time when I was forced into leadership. Ich habe gerade gestern an die Zeit zurückgedacht, als ich gezwungen war, Führung zu übernehmen. That was like a lifetime ago. Das ist eine ganze Lebenszeit, wie eine ganze Lebenszeit in der Vergangenheit. Well over 50 years. Deutlich mehr als 50 Jahre. But I remember the feeling that I had to sacrifice. Wenn ich mich an das Gefühl erinnere, dass ich Opfer zu geben hatte. I had over 400 young men who trusted me. Ich hatte über 400 junger Männer, die sich auf mich verließen. And it was a very dangerous situation, very dangerous. Und es war eine sehr, sehr gefährliche Situation. And I remember how I felt that I would give my life up to protect these young men. Und ich erinnere mich daran, dass ich selber mein Leben für den Schutz dieser jungen Männer
geben würde. They weren't from wealthy families. Sie kamen nicht aus wohlhabenden Familien. They were mostly from poor families, and their future was not very bright. Sie kamen hauptsächlich aus armen Familien ohne eine glänzende Zukunft. They were 18, 19 years old. 18, 19 Jahre alt. The chances of getting killed in the first 2 weeks were very high. Ihre Chance, innerhalb der ersten 2 Wochen getötet zu werden, waren sehr hoch. And I remember thinking, I can't betray them. Und ich erinnere mich daran, dass ich wusste, dass ich sie nicht betrügen kann. Nicht verraten. Nicht verraten. That, Sie nicht verraten. Sorry, I didn't understand that. okay. Somehow I had to keep them alive and well. Ich hatte sie am Leben und in guter Verfassung und guter Form zu halten. But I look at modern leadership, political leadership. Wenn ich an politische und moderne Führungssysteme denke, And I don't see any element of real leadership in the political class, especially in Germany. I don't see it. ich kann keine besondere Qualität in der politischen Führung, besonders in Deutschland, erkennen. We got to the point where anyone who is in management wants to call themselves a leader. Wir sind anscheinend an einem Punkt angekommen, wo jedweder, der in einer Managementposition sich befindet, gerne eine Führungsperson sein möchte oder genannt werden möchte, ein Führer. But they're not leaders. They lead for money and for power. Sie sind aber keine Führer. Sie machen es für Geld und für die Macht. A leader is one who, when there is a lack of food, the leader always goes hungry. Always. Ein wirklicher Führer, wenn es keine Nahrung gibt, er ist der Letzte, der isst. Er isst nicht. When there's a lack of shelter, the leader always sleeps outside. Wenn es keinen Schutz gibt, ist es der Führer, der sich außerhalb des Schutzes aufhält. When there's a lack of money and resources, the leader shares what they have. Wenn es kein Geld und einen Mangel an Proviant und Zuwendung gibt, ist es der Führer, der teilt mit seinen Untergebenen. And when there is danger, the leader always goes out front. Und wenn es Gefahr gibt, ist der Führer vorne. Managers never get killed. Manager werden niemals umgebracht. Leaders almost always get killed. Die Führer sind es immer, die zuerst. Leadership is about sacrifice. Leadership, Führung ist Opfer. Love is about sacrifice. Und Liebe ist eine Frage von Opfer. So leadership is a form of love. Führungskraft ist eine Form der Liebe. And you've heard me say over and over again, Und ihr hört es immer wieder von mir. love is die einzige
Antwort. It is the only answer. I propose to you here tonight Ich schlage euch heute Abend vor, that your current leadership dass eure jetzt zurzeit bestehende Führung does not care for you. sich nicht euch kümmert. They do not love you. Sie lieben euch nicht. They do not love your families or your children. Sie lieben nicht eure Familien und eure Kinder. And they do not respect you Und sie haben keinen Respekt vor euch. because they don't even want to hear your opinion. Sie haben nicht einmal Interesse an eurer Meinung. So I wrote this. Die Menschen, denen ich meine Kinder anvertraut habe, haben mich verraten. The leaders who you put in office to protect you are not doing the job. Die Führung, die ihr installiert habt, euch zu beschützen, tun das nicht. Sie tun nicht ihre Arbeit. They promised you peace and prosperity. Sie haben euch Frieden und Wohlfahrt versprochen. They said that's who we are. So sind wir. The SPD people and the Greens and the others. They said that's who we are. We're the peace people. We bring peace. Wir sind die Friedensbringer. Wir sind die es euch bringen. So the road ahead will be smooth and peaceful. Der Weg wird sanft und friedfertig sein, friedensvoll. And they promised you prosperity. Und sie versprachen euch Wohlhabenheit, because prosperity was guaranteed for your next decade. It was an easy promise to make. Wohlhabenheit wurde euch fürs nächste Jahrzehnt versprochen und es war ein Versprechen. And they said they're going to make the parks and the public places safer for you. Die öffentlichen Plätze und Parks sollten sicherer sein für euch. I was here when the election took place. Während der Wahl war ich hier. But today they have led you right to the edge of war. Stattdessen haben sie euch heute an die Kante eines Krieges, an den Rand eines Krieges gebracht. How do the peaceniks of your nation lead you to the edge of war? How does it happen? Wie kann es sein, dass die Peaceniks, ich kann es nicht anders übersetzen, euch, die Pazifisten, dass sie euch an den Rand eines Krieges bringen? And how do they take, when you have energy prices guaranteed for 10 years on contract at 30% below the market value, how do they destroy that? How? Wie kann es sein, dass sie euch 10 Jahre lange Garantie für 30% niedrige Energiepreise geben und es einfach vernichten? Wie ist das möglich? Everyone in the world admired your prosperity. Jeder in der Welt hat die deutsche oder unsere Wohlhabenheit bewundert. Your children were guaranteed good jobs. Sorry. Euren Kindern wurden gute Posten versprochen und gute Arbeit versprochen. Okay. Adisha, I'm going to have to ask you to help me. Yes, okay. Rudiger, Adisha has been through this 2 or 3 nights in a row with me.
and I would like him to take over. Understand. Thank you, sir. Thank you. And thank you. Thank you. This is what makes me sad. Das ist, was mich traurig macht. This is why I say the leaders you have, they are not the ones that you deserve. Das ist, warum ich sage, die Führer, die ihr habt, die sind nicht die, die ihr verdient. What happened to your prosperity? Was ist mit eurem Wohlstand geschehen? You're now in recession. Wir sind nun in der Rezession. Unbelievable Es ist unglaublich, for Germany to be in recession. für Deutschland in der Rezession zu sein. And the WTO and the IMF say Germany is heading for depression. Und die ganzen internationalen Aktionen und Banken sehen, ja, Deutschland geht sogar in die Depression. Your business model doesn't work. Das deutsche Modell funktioniert nicht mehr. So who was protecting your energy sources? Wer hat unsere Energieressourcen beschützt? Did your leadership know that someone was going to blow up both of your pipelines? Wussten unsere Führer, ob da jemand wirklich die Pipelines hochjagen würde? Cancel all of your energy contracts for 10 years? All unsere Energieverträge für die nächsten 10 Jahre kündigen würde Put your children's future in jeopardy? und die Zukunft unserer Kinder in Gefahr bringen würde? Put your retirements in jeopardy? Die Renten in Gefahr bringen? What were they doing when the pipelines were blown up? Your leaders, what? Was haben sie gemacht, wie die Pipelines hochgejagt wurden? They said, vote for us. Sie sagten, wählt für uns. We promise you peace, prosperity, and freedom from fear. Vote for us. Wir versprechen euch Sicherheit, Wohlstand und Sicherheit von Angst. Here's what they were doing when the pipelines were blown up. Jetzt macht uns Williams vor, was die gemacht haben, während die Pipelines hochgejagt wurden. Watch closely. Schaut genau hin. Boom! Boom! Was passiert? It's funny, but it's not funny. Es ist lustig, aber es ist eigentlich traurig. Who blew up your pipelines? Wer hat die hochgejagt? We did. Die Amerikaner. We did. The Ukrainians didn't do it. Die Ukrainer haben das nicht hingekriegt. Not by a mile. Nicht weit hergehoben zu They werden. didn't do it. Die haben es nicht gemacht. We did it. Die Amerikaner haben es gemacht. Did your leaders know we were going to do it? Wussten unsere Führungskräfte, dass wir es tun würden? Ja. Did they know when we were going to do it? Wussten sie, wann es getan würde? Did they try to stop us from doing it? Haben sie uns davor zurückgehalten? Go ahead. Ja, macht das, macht das. We're under your command. Wir sind sowieso unter eurer Fuchtel. We will pretend we didn't see it. Wir werden so tun, als hätten wir es nicht gesehen. Why did we blow them up? Warum wurden die hochgejagt? Because we don't care about you. Weil Amerika nicht wirklich sich um Deutschland sorgt. And we don't care about your children. Und nicht um die Kinder And Deutschlands. we don't care about your retirement. Und nicht um die Renten in Deutschland. And we don't care about your fear. Und nicht um eure Ängste. It's not that we don't like you. Es ist nicht, dass wir euch nicht gerne haben. We just simply don't care. Aber ihr seid uns egal. And we were afraid you were going to start being a peacemaker or a bridge builder. Und wir waren schon befürchtet, dass ihr Brückenbauer werden würdet oder Friedensmacher. Perfect. And that you were going to start negotiating and talking. Und dass ihr vielleicht sogar Verhandlungen, Friedensverhandlungen anzetteln würdet. And why wouldn't you be talking to the Russians? Why? Und warum würden Deutsche nicht mit Russen reden? They were your main trading partner.
Sie sind immerhin der Haupthandelspartner. They were giving you gas at 30% what anyone else could buy it for. Die Russen haben uns Gas zu 30% günstiger, wie das, was was alle anderen zahlten, gegeben. 3 million Russian speakers in Germany 3 Millionen Russischsprechende in Deutschland, who lived here a long time, die schon lange hier leben, who were good neighbors, who paid their taxes, die ihre Steuern zahlen, who didn't cause much trouble. keine Probleme machen. Why wouldn't you want to talk to them? Warum möchten wir nicht mit den Russen sprechen? Russians admire you. Die Russen bewundern die Deutschen. They look up at you. Sie schauen auf uns auf. They think you're smart. Sie denken, dass wir klug sind. Why wouldn't you talk to them? Warum würden wir nicht Gespräche mit den Russen eröffnen? But with both pipelines blown up, Aber mit den 2 Pipelines, die hochgejagt wurden, you were dependent upon us. würden die Deutschen dann von den Amerikanern abhängen. The same way it's been for a long, long time. So wie es schon lange war. You have no foreign policy of your own. Wir haben keine eigene Außenpolitik. You don't choose who you like and who you dislike. Wir dürfen nicht wählen, wenn wir gerne haben und wenn wir nicht so gerne haben. You live in a world of extremes. Wir leben in einer Welt der Extreme. The best thinking people on earth, that's you, Die Deutschen sind die bestdenkenden Menschen der Welt. are not allowed to think at all. Aber es wird ihnen nicht erlaubt zu denken. Or are told how to think. Es wird ihnen gesagt, wie sie denken müssen. And you know it. Und wir wissen das. So now you're on the verge of war. Und jetzt sind wir am Rande des Krieges. Are you ready for that? Sind wir bereit dafür? Bletchley Park, which was America and Britain, In Bletchley Park, was von den Amerikanern und Engländern angefangen wurde, made sure that in your schools, in your politics, in your social systems, in your workplace, hat sichergestellt, dass in unseren Schulen, in unseren Arbeitsstellen, in allen öffentlichen Orten, that you were kept small dass wir klein gehalten wurden and weak und schwach gemacht wurden and obedient und gehorsam gehalten and wurden silent. und stillgehalten wurden. We made sure of that. Die Amerikaner haben das sichergestellt. We made sure that our victory in World War II would be continued forever. Sie haben in Bletchley Park sichergestellt, dass der Sieg im Zweiten Weltkrieg verewigt werden würde. And you would always be guilty. Und die Deutschen sich immer schuldig And you would always have to pay. Und die Deutschen immer dafür zahlen müssen. And there was no way for you to get free. Und dass es nie mehr einen Weg geben würde, frei zu werden. So now you can make statements like this. Und jetzt können wir Behauptungen machen wie diese. We will back Israel. Wir werden Israel unterstützen. We will send troops. We will send money. We will send airplanes. We will back Israel no matter what they do. Wir werden Waffen senden, wir werden Nahrung senden, wir werden Truppen senden. Und niemand wird das verhindern. No matter what they do. Egal, was die tun. People, that's not foreign policy. Aber das ist keine Außenpolitik. That's an obsession. Das ist Wahnsinn. That's just one. That's an obsession. And your leaders won't have to pay for their obsession. Und die Führer, die müssen da nicht zahlen für ihre Besessenheit. It's your children who have to pay for the obsession. Es sind die deutschen Kinder, die für diese And they will Besessenheit pay for the obsession. zahlen. Und sie werden dafür zahlen. I have taught your young Army, Navy, and Air Force officers. I have taught them for months at a time. William hat deutsche Offiziere in Marine, Flug- und Landesstreitkräften unterrichtet. They're tall. Die sind Gardemaß. They are nice looking. Die sehen gut aus. Young men and women. Junge Männer und Frauen. They have one problem. Aber sie haben ein Problem. They can't fight. Sie können nicht kämpfen. Because we made sure, the Americans and the British made sure they couldn't fight. Weil die Amerikaner und Engländer haben sichergestellt, dass wir nicht kämpfen können. They don't have the right weapons to fight.
Die deutschen Soldaten haben nicht die They don't richtige, have the right equipment to fight. nicht die richtige Ausrüstung And they don't have the mentality to fight. und nicht die richtige Mentalität. They are pacifists. Sie sind pazifistisch. It's the only thing we allowed them to be. Das ist das Einzige, was sie And they are environmentalists. Und sie sind Umweltschützer. And we said, this is the way we want Germany. Small, down, weak. Small, down, weak. Das ist, wie wir Deutschland gerne haben. Klein, runtergemacht und schwach. Klein, runtergemacht und schwach. Now, how can we have it both ways? Wie können wir es also auf beide Weisen haben? How can we have it both ways? Wie können wir es auf beide Weisen haben? So now we say to you, oh, we're getting tired of the Ukraine. We're getting tired of it. Denn jetzt sagen die Amerikaner schon langsam, ja, der Ukraine-Konflikt, da wird uns jetzt zu müde. Have you ever noticed that in America our attention span is very small? Ist euch schon aufgefallen, dass die Aufmerksamkeitsspanne in Amerika sehr kurz ist? Okay? So now who's going to take over the Ukraine shortly? Wer wird also für die Ukraine früher oder später verantwortlich sein? How about the French and Macron? Werden die Franzosen mit Macron das machen? Sorry, wrong choice. Oh, the Italians and Moroni. Die Italiener unter Maroni? It's your job. Es hängt an den Deutschen wieder mal. So you're going to be part of our war in Ukraine. Wir werden also Teil des amerikanischen Kriegs in der Ukraine sein. Not just with Leopard 2, not just with artillery, not just with Gepard, not just with deadly ammunition. Nicht nur mit Geschützen, mit Leopard 2, mit Gepard und mit Munition. Oh, by the way, your young men and women in uniform, Und übrigens, unsere jungen Männer und Frauen in Uniform, they have one other problem. sie haben noch ein Problem. We took all their ammunition away from them. Es wurde ihnen alle Munition abgenommen And we put it on trains. und auf Züge verladen. And it's being shot off into the air, Und wurde verschossen in der Luft. hitting almost nothing, by the way. Hat übrigens nichts getroffen. So how could your young men and women fight anywhere? So wie könnten unsere jungen Männer und Frauen überhaupt kämpfen? They can't. Sie können nicht. So all this talk about sending the troops and we're going to go and we're going to solve the Ukraine, and now we're going to solve Israel and Palestine. Also dieses ganze Gerede von Truppen versenden, wir lösen die Ukraine und dann lösen wir Israel. You're going to be fighting people who were raised exactly the opposite of your children were raised. Exactly the Deutsche opposite. werden gegen Menschen kämpfen müssen, die ganz anders erzogen wurden wie die Deutschen. People who have a warrior spirit, Menschen, die einen Kriegsgeist haben, not pacifists, die nicht pazifistisch but sind, warriors, die kriegerisch sind, who love to fight, die es lieben zu kämpfen, who don't mind dying. die auch nicht dagegen haben zu sterben. The opposite of the way you were raised. Also genau anders wie die Deutschen sind. So how do you think this is going to turn out? Wie glaubt ihr, dass das rauskommen wird? It's not going to be good. Es wird nicht gut enden. So why do Lisa and I come? Warum kommen Lisa und William? Tomorrow is our 35th anniversary of our commitment to each other. 35 years tomorrow. Morgen sind sie 35 Jahre verheiratet. And we knew from the first day Und sie wussten vom ersten Tag an, that we would be in this room tonight, dass sie in diesem Raum hier heute sein würden. hoping that you would be ready Und hoffend, dass wir bereit sein würden and you would be patient und dass wir geduldig sein würden. and your hearts would be open Und dass unsere Herzen offen sein würden, to listen with your hearts, um auf unser Herz zu hören und mit unseren Herzen zu because hören. your heart knows truth. Denn unsere Herzen kennen die Wahrheit. Your eyes can be fooled Unsere Augen können getäuscht werden and your mind can be deceived, und unser Denken kann verdreht werden. but your heart is true. Aber das Herz kennt die Wahrheit. I'm bringing you truth. William bringt uns Wahrheit.
Unfortunately, I'm also bringing you a call to sacrifice. Unglücklicherweise bringt uns aber auch einen Aufruf zum Opfer. Wenn immer nur die Sonne scheint, sind die Deutschen gespalten und streiten. Sobald Dunkelwolken aufziehen, sind sie ein Volk, das sich füreinander aufopfert. Did you understand me? The sun's been shining too long. Okay. Die Sonne hat viel zu lange gescheint. Germans are not afraid of sacrifice. Die Deutschen fürchten sich nicht vor dem Opfer. When Germans are Germans, Wenn Deutsche wirklich Deutsch sind, they're not afraid of anything. fürchten sie sich vor nichts. And yet you live in fear today. Und doch leben wir heutzutage in Angst. Fear of what people might think about you. Angst davor, was andere über uns denken würden. Fear that you're not saying the right words. Angst davor, dass wir nicht das Richtige sagen. Someone will misinterpret what you say. Dass jemand das missverstehen würde. The police will pay attention to you. Dass plötzlich die Polizei auf uns aufmerksam You might lose your job dass wir unseren Job verlieren. for asking simple questions. Nur dafür, dass wir einfache Fragen stellen. That's the opposite of Germanness. Und das ist ganz anders wie Deutsche. That's the opposite of what Germans are. Das ist das reine Gegenteil von dem, was Deutsche sind. Germans love freedom. Deutsche lieben Freiheit. And they're capable of sacrifice. Und sie sind fähig zum Opfer. But it's not only the leader who has to sacrifice. Aber sie sind nicht nur der Führende, der Opfer bringt. It's also the people who have to be willing to Es sind auch die sacrifice. Menschen, die dafür bereit sein müssen. To care for each other. Nämlich füreinander einzustehen. To love each other. Einander zu lieben. To help each other. Sich gegenseitig zu helfen. What is it that drives out fear? Was vertreibt die Angst? Liebe. Die Liebe. Liebe, nicht Gewalt. Liebe, nicht Gewalt. It is love that drives out fear. Liebe treibt die Angst aus, nicht Gewalt. We have created a neue Deutschland that is the opposite of Deutschland itself. Es wurde ein neues Deutschland geschaffen, was das Gegenteil von dem ist, was Deutschland wirklich ist. A Deutschland where mothers have to take their 13-jährige Kinder and walk them across the street. Wir haben jetzt ein Deutschland, wo die Mütter ihre 13-jährigen Kinder über die Straße führen. And you know it. Und wir wissen das. You're not ready for war. Wir sind nicht bereit für Krieg. And I don't want one single German child to be hurt William möchte, dass kein einziges deutsches Kind verletzt wird or come home in a body bag. oder in einem Leichensack nach Hause kommt. Oh, now we're going to send 4,000 German young people to the Russian border in the Baltic. And now we're told we have to get 25,000 more young Germans ready for a conflict. And now we're told, who's telling who? Jetzt versenden wir 4.000 junge deutsche Soldaten in die baltischen Staaten, dann 25.000 bereit, um in den nächsten Konflikt dort zu gehen. Wer sagt das uns? Who's telling who? Wer sagt das wem? This is Deutschland. Das ist ja Deutschland hier. You are the Deutsche. Wir sind die Deutschen. The land belongs to you. Das Land gehört uns. Your leaders serve you. Und unsere Führenden, unsere politischen Kräfte sollten uns They dienen. must sacrifice for you. Sie müssen opfern für uns. But they've made promises Aber sie haben Versprechungen gemacht, that they have not kept. die sie nicht eingehalten haben. Now your businesses have to move somewhere else. Deutsche Geschäfte, deutsche Firmen müssen jetzt oft ins Ausland gehen.
Your borders are wide open, people. Und die Grenzen sind weit offen. We haven't solved the problem. Wir haben das Problem nicht gelöst. People can come in and go out of Germany anytime they please. Menschen können in Deutschland rein und raus, wie sie wollen. And nobody asks them simple questions. Und niemand stellt ihnen auch nur die einfachsten Fragen. Have you ever been in prison? Sind sie jemals im Gefängnis gewesen? What's your attitude towards women? Was ist ihre Haltung gegenüber Frauen? Are you a violent person? Sind sie ein Gewaltverbrecher? No one asks them anything. Keine einzige dieser Fragen wird gestellt. So why am I sad? Warum ist William traurig? Because I love you. Weil uns liebt. And if you know me and you know Lisa, you know that we love you. Wenn ihr William kennt und Lisa kennt, dann wisst ihr, dass uns liebt. We will give up our lives for you. William und Lisa geben ihre Leben für uns hin. We will keep going and fight for you. Und sie werden weitermachen, um für uns zu kämpfen. Tonight we were driving down roads. Heute sind sie durch kleine Straßen gefahren. I was wondering if we were the first person on the road. Gefragt, ob wir überhaupt die Ersten waren, die diese Straße entlang fuhren. And we were going along and a big deer walked out in front of us. Und ein großes Reh kam da raus. We asked the deer, Und sie fragten das Reh, do you know where we're going? weißt du, wo wir hinfahren? He just walked up. Und das Reh ist einfach weitergegangen. I am not saying that your leaders are bad people. I'm not saying. William behauptet nicht, dass unsere Führungskräfte schlechte Menschen sind. In fact, the Greens Denn die Grünen have wonderful new ideas for you. haben wunderbare neue Ideen für uns. They're going to bring you the future of transportation in Germany. Sie bringen uns die Zukunft des Transports in Deutschland. The holes in the knees of their jeans. Sie haben Löcher in den Jeans, die sie tragen. That was cool, Das machen sie, weil sie cool sein wollen. but it's not funny. Aber es ist nicht lustig. They're not up to the job. Sie sind nicht wirklich geeignet. And the job is going to get far more difficult over the next few months. Dieser Job, diese Aufgabe wird es immer schwieriger in den nächsten Monaten. And in your hearts, you already know it. In unseren Herzen wissen wir das schon. You're living in a fantasy world right now. Wir sind so in einer Traumwelt. It's like a world in between Eine Welt, eine Zwischenwelt. what was Zwischen dem, was war, and something different that will be. und etwas anderem, was sein wird. We, the Americans and the Brits, cannot ask you to do what we're going to ask you to do. Wir Amerikaner und Briten können euch nicht fragen, das zu tun, was wir euch bitten werden zu tun, Because it's not fair. weil es nämlich nicht fair ist. It's not just. Es ist nicht gerecht. Bletchley Park was terribly unfair. Bletchley Park war vollkommen ungerecht. The Rheinwiesenlager was a Kriegsverbrechen Das Rheinwiesenlager war ein Kriegsverbrechen. in the extreme. And no one has had the courage to tell you the truth. Und niemand hatte den Mut, uns das überhaupt zu sagen. Angela Merkel said that about 5,000 Germans maybe died in the prisoner camps after the war. Angela Merkel sagte, ca. 5000 Deutsche sind gestorben in den Gefangenenlagern nach dem Krieg. She said it was no big deal. Nicht so eine große Sache. It's not worth talking about. Es ist nicht wichtig, darüber zu sprechen. The official number of the International Red Cross as published Die offizielle Nummer, die das Rote Kreuz veröffentlicht hat,
is what I said 3 years ago. Ist, was William schon vor 3 Jahren uns gesagt hat. 819,337. 819.337 Deutsche. Is that more than 5,000? Ist das mehr als 5.000? Every family in Germany was affected negatively by the Rheinwiesenlager. Jede Familie in Deutschland wurde in Mitleidenschaft gezogen durch die Rheinwiesenlager. And yet your own government made it so that you couldn't even ask a question about it. Und unsere Regierung hat es aber so eingerichtet, dass wir nicht mal eine Frage dazu stellen konnten. Bletchley Park affects every aspect of your daily life. Bletchley Park hat einen Einfluss auf alle Aspekte unseres Lebens. Winston Churchill said, "The purpose of Bletchley Park, Winston Churchill sagte, der Zweck von Bletchley Park, which he funded with massive amounts of money, den massiv unterstützt hat, is to destroy the spirit of Schiller, to destroy the spirit of Germanness, and forever." ist den Geist von Schiller, den Geist des Deutschtums für immer zu zerstören. I didn't say it. William hat es nicht gesagt. I love you. Er liebt uns. He said it Winston Churchill hat es gesagt, because he hated you. weil die Deutschen hasste. And you weren't even supposed to know about Bletchley Park. You weren't even supposed to know the name of Bletchley Park. Wir sollten da gar nichts drüber wissen, nicht mal den Namen. 62,000 of you came with us to the Rhine River 62.000 von uns sind mit William zum Rhein gegangen, to mourn those 819,000 young Germans diese 819.337 jungen Deutschen zu betrauern, who were murdered die gemordet wurden by neglect durch Vernachlässigung. as a plan Und das war geplant, to reduce uns klein zu machen, your population. die Bevölkerung klein zu machen. I don't want you in our wars. Er möchte nicht, dass wir in den amerikanischen Kriegen mitstecken. But your chancellor says to you, to the nation, Aber der Kanzler sagt zur Nation, we have no choice. wir haben keine Wahl. There are 198 nations on earth. Es gibt 198 Nationen auf der Erde. They all had a choice. Die hatten alle eine Wahl. The vast majority said, it's not our war. Die große Mehrheit hat gesagt, haben wir nichts mit zu tun, ist nicht unser Krieg. In fact, nearly all of them said, it's not our war. Fast alle haben das gesagt. We have a choice. Wir haben eine Wahl. We'll protect our people. Wir werden unsere eigenen Leute schützen. And their people said, thank you. Und die Bevölkerung hat gesagt, vielen Dank. But you have no choice. Aber für uns ist es alternativlos. A member of the government in Israel says, we're going to use a nuclear weapon on Gaza. A nuclear weapon, he said. A member of the government now. Ein Regierungsbeamter von Israel sagt, ja, wir werden eine nukleare taktische Waffe über Gaza abwerfen. We're going to kill them all. Wir bringen die einfach alle um. And your chancellor says, Und der Kanzler sagt, we have no choice. wir haben keine Wahl. We must support Israel no matter what. Wir müssen Israel unterstützen, egal was. That's not leadership, people. Das ist nicht Führungskunst. That's not protecting the people who trust you. Das ist nicht die Anbefohlenen zu schützen. We're not talking about Israel versus Palestine. We're not talking about Ukraine versus Russia. These things go back thousands of years, and they are so kompliziert for us to talk about. Way too much. Es geht hier also um Jahrtausende alte Geschichte zwischen Palästina und den Juden, zwischen Ukraine und Russland, wo Deutschland überhaupt nichts mit zu tun hat. What are we talking about? Worüber sprechen wir? We're talking about German families Wir sprechen über deutsche Familien and keeping German families safe und deutsche Familien in Sicherheit and guaranteeing peace und Frieden garantieren and prosperity und Wohlstand and freedom from fear. und Freiheit von Angst. When I first started coming to be among you,
Als William zuerst kam, mit uns You could go to Hamburg or Munich or Hanover or Berlin, and at midnight, konnte man in all diese Städte gehen, zu Mitternacht. 13-year-old girls would be walking arm in arm, laughing and giggling. 13-jährige Mädchen würden Arm in Arm gehen und kichern. Do you believe me? Glaubt ihr? Huh? I saw it. It was everywhere. Hat es gesehen in Berlin, Hannover, Hamburg, Köln, München. Everyone in the world admired you. Jeder in der Welt bewunderte die Sicherheit. Your streets were safe. Die deutschen Straßen waren sicher. Your parks were safe. Die Parks waren sicher. Your train stations were safe. Die Bahnhöfe waren sicher. And your children were safe. Und die Kinder waren sicher. The mothers didn't even worry. Die Mütter mussten sich keine Sorgen machen. Is that true today? Stimmt das heute auch noch? If we are going to make promises, Wenn wir Versprechen machen and we are leaders, und wir sind Führungskräfte, we have to keep the promises, müssen wir unsere Versprechen einhalten. even if it costs us everything. Sogar wenn es uns alles kostet. We cannot betray the people who trust in us, Wir können die Menschen, die uns vertrauen, nicht verraten. any more than I could betray those 18 and 19-year-olds 55 years ago. Genauso wenig wie William die verraten hätte können, die 18-, 19-Jährigen, die er vor über 50 Jahren trainiert hat. Who do you trust in today? Wem vertrauen wir heute? Good question. Das ist eine gute Frage. Who are your heroes today? Wer sind unsere Helden heute? Your children's heroes. Die Helden unserer Kinder. Lisa and I went in a little shop the other day, Lisa und ich sind in einem kleinen Geschäft gewesen and we were looking at a sweater for her. und nach einem Pullover haben sie umgeschaut. And there were 3 dressing places where you could try on clothes. Und da gab es 3 Umkleidekabinen. And the first one had a large picture on it of one of your heroes, Und die erste Umkleidekabine hatte ein großes Bild eines unserer Helden. Marilyn Monroe. The second one had Meryl Streep. Die zweite Kabine hatte Meryl Streep. The third one, Audrey Hepburn. Und die dritte Kabine hatte Audrey Hepburn. We go into a restaurant anywhere in Germany. Wenn Sie in irgendein Restaurant in Deutschland gehen, This is meeting number 365. das ist das 365. Treffen hier in Deutschland von William. All 16 Länder. Alle 16 Länder. Wieder an und wieder an. Immer wieder, immer wieder. Okay. What music do we hear? Welche Musik hören Sie? I haven't heard a German song in years of being here. Er hat ein deutsches Lied schon seit Jahren, wo er hier ist, nie gehört. I asked a woman in a landhouse the other day, Er hat eine Frau in einem Landhaus gefragt. do you realize that's Frank Sinatra singing at breakfast? Frank Sinatra? Ist Ihnen bewusst, dass da Frank Sinatra singt zu Ihrem Frühstück? She said, yes. Ja, sagte sie. I said, are there no German songs? Und William fragte, gibt es denn keine deutschen Lieder? She said, American songs make us feel free. Und sie sagte, amerikanische Lieder machen uns frei, lassen uns frei fühlen. We go into a restaurant to have a meal, and there's murals on the wall. Und in einem Restaurant, wo sie waren, da sind Spiegel an der Wand James Dean, mit James Dean, Marlon Brando. Marlon Brando. What happened to Deutschland? Was ist mit Deutschland geschehen? That's the question people ask around the world. Das ist, was sich die ganze Welt fragt. The best thinking people on earth. Best thinking people. Die bestdenkenden Menschen auf dem Planeten They don't think. denken nicht mehr, They don't ask questions. stellen keine Fragen mehr. They just go along Die laufen einfach mit, to get along. fügen sich ein. So I have to come. Und deshalb muss William kommen. And I have to speak the words that you can't speak.
Und er muss die Worte aussprechen, die wir gar nicht sprechen können. I have to take the risk that you're not willing to take. Er muss das Risiko nehmen, das wir nicht bereit sind zu nehmen. We get death threats. Sie bekommen Todesdrohungen. We get chased around. Und sie wurden schon verfolgt. But you're worth it. Aber ihr seid es wert. When you love someone, Wenn man jemanden liebt, you protect them. dann schützt man ihn. There is no such thing as love Da gibt es keine andere Sache als Liebe, without protection. ohne Schutz. And you know it. Und wir wissen das. So I am here to tell you the truth. William sagt uns die Wahrheit. To paint the situation for you exactly as it is today. Und er malt uns die Dinge wirklich so aus, wie sie sind heute. And to tell you, you do have choices. Und er sagt uns, wir haben Wahlmöglichkeiten. This is your nation. Es ist unser Land. You own it. Es gehört uns. Those 6 or 7 people in Berlin don't own it. Diese 6, 7 Leute von der Führungsklicke in Berlin, denen gehört das Land nicht. They work for you. Sie sind unsere Volksvertreter. You command. Wir müssen ihnen kommandieren. They act. Sie müssen handeln. But today, they don't have to tell you the truth. Aber heutzutage sagen sie uns nicht die Wahrheit, Because you don't even ask. weil wir ja nicht mal mehr fragen. And because this is what they think about you. Und weil sie das über uns denken, We can tell them anything, wir können denen alles erzählen. and they'll believe it. Und die glauben das schon. They always do. Die haben uns immer schon aus der Hand gefressen. You know what's missing in Germany? Wisst ihr, was fehlt in Deutschland? Love is missing, Liebe fehlt, but also self-respect aber auch is missing. Selbstrespekt fehlt uns. I'm among you continually. I'm with you, and I'm among you, and we sleep in your homes. We eat in your dining room. We are with you. William ist die ganze Zeit mit uns, er schläft bei Leuten, er erlebt das alles live mit. Warm, open, generous people. Warme, offene und großzügige Menschen. But you don't have self-respect. Aber wir haben keinen Selbstrespekt. And you have no self-dignity. Und wir haben keine Selbstwürde. All of that was robbed from you. All das ist uns weggenommen worden. And every single time Und jedes Mal, that your president gets down on his knees dass unser Präsident kniet and says, "Where am I today?" und fragt, wo bin ich denn heute wieder? Oh, I'm in Tanzania. Oh, ich bin in Tansania gelandet. We are sorry in Germany. Wir Deutschen, wir fühlen uns schuldig. We are terribly sorry. Wir sind uns schrecklich schuldig. We are bad people. Wir sind schreckliche Menschen. And we have to pay. Und wir müssen zahlen. Please forgive us Bitte vergebt uns in the name of the German people. im Namen des deutschen Volkes. How does that make you feel? Wie macht uns das fühlen, wenn die für uns knien? 6 times a year. How does that make you Sechsmal feel? Im letzten Jahr ist das geschehen. Now, answer this question. Beantwortet diese Frage. We love you. Lisa und William lieben uns. Answer this question. Antwortet bitte die Frage. What have you done wrong? Was haben wir eigentlich falsch gemacht? That your president has to crawl on his knees, Dass unser Präsident herumreist und ständig niederkniet begging for forgiveness und um Vergebung bittet, because you're so bad. weil wir so schreckliche Menschen sind. What did you do wrong? Was haben wir falsch gemacht? Somebody in here must have done something wrong. Irgendjemand hier muss ja doch was falsch gemacht. Did you steal money from the church? Habt ihr Geld aus der Kirche geklaut? You must have done something. Ihr müsst irgendwas angestellt haben. Do you know what you've done wrong? Wisst ihr, was ihr falsch gemacht habt? You know what your sin is? Wisst ihr, was eure Sünde ist? You're too nice. Wir sind zu nett. You're just too nice. Wir sind einfach zu nett. You have no other sin.
Wir haben keine andere Sünde. You say, well, William, you don't know. Und ihr werdet sagen, na William, du weißt schon nicht. I do know. William weiß es. You are not guilty. Wir sind nicht schuldig. Did you hear me? Habt ihr es In the gehört? back row? Auch hinten? You are not guilty. Ihr seid nicht schuldig. And I don't speak only for myself. William spricht nicht nur für sich selbst. I'm speaking for God, Er spricht für Gott, who has looked at you, der uns angesehen hat and he declares you und der are erklärt, not guilty. nicht schuldig. Nobody has to crawl on their knees for you. Niemand muss da auf den Knien herumrutschen für uns. You can stand tall. Wir können aufrecht stehen. You can be proud of who God made you to be. Wir können stolz darauf sein, zu was wir von Gott geschaffen wurden. Oh, that's why I'm in front of you tonight. Und das ist der Grund, warum wir heute vor uns Because stehen. all of history moves in cycles, people. Denn Cycles. Geschichte geht immer in Zyklen. And the cycle from World War II is over with. Und dieser Zyklus seit dem Zweiten Weltkrieg ist jetzt vorbei. Genug ist genug. It's over. And Lisa and I are sent to this place Lisa und William wurden hierher gesendet. where we knew 35 years ago Und sie wussten es schon 35 Jahre zuvor, was sie erwarten würde. we would be here Sie würden hier vor uns Deutschen stehen. to tell you Uns zu erzählen, that you are free dass wir frei sind. and you are going to be sovereign. Dass wir souverän sein werden. The time of guilt and shame Die Zeit von Schuld und Schande is finished. ist vorbei. It should have been finished 30 years ago. Sie hätte schon vor 30 Jahren beendet sein sollen. But it is finished now. Aber jetzt ist es vorbei. Now, you are going to need something you don't have. Aber wir brauchen etwas, was wir nicht haben. I am a man who is under authority. William steht unter einer göttlichen Führung. The man you see before you is a small, uralt man. Den Mann, den wir vor uns sehen, ist ein kleiner, uralter Mann. And I'm not the one who's going to set you free. Und er wird uns nicht befreien. I'm only the one who's to come and tell you Er ist nur derjenige, der uns das sagt. the truth. Die Wahrheit. You're already free. Wir sind schon frei. You just don't know. Wir wissen es nicht. Now you're going to need some strength. Und jetzt bekommen wir eine Erquickung, eine Stärke. Because the Americans and Brits took away all of your strength. Weil die Amerikaner und Engländer haben alle unsere Stärke weggenommen. And now it has to be restored to you. Und sie muss wieder hergestellt werden. Because it's not going to be easy to be a free Deutschland. Weil es nicht leicht sein wird, ein freies Deutschland zu sein. You have enemies that you don't even know about. Wir haben Feinde, von denen wir gar nicht wissen, dass es sie gibt. So I am a man under authority. William steht unter göttlicher Autorität. Lisa and I go where we are sent. Sie gehen dorthin, wo sie gesendet werden. We are commanded to go there. Es wird ihnen befohlen, dorthin und dorthin zu And gehen. we say what we're commanded to say. Und sie sprechen das aus, was ihnen befohlen wird zu sagen. Nicht mehr, nicht weniger. I'm going to read some words. William liest uns jetzt etwas vor. Relax. Entspannt euch. You don't have to do anything. Ihr müsst nichts tun. It only takes a minute. Dauert nur eine Minute. You can sit silently. Ihr könnt still sitzen You can smile at me und William anlächeln, if you want to. wenn ihr wollt. But Aber if your heart is prepared for these words, your heart's ready. wenn euer Herz für diese Worte vorbereitet ist, If you want to be closer to God,
wenn ihr näher bei Gott sein wollt and have strength that you don't have today, und eine Stärke erhalten wollt, die ihr im Moment noch nicht habt, these words will do it. werden diese Worte das bringen. I will speak them. William wird sie sprechen, You will repeat them. wir werden sie wiederholen. Only if your heart is right. Aber macht es nur, wenn euer Herz dafür bereit ist. If you repeat the words and don't mean it, Und wenn ihr die Worte wiederholt, aber das nicht wirklich meint, your life's going to change, es wird euer Leben ändern. and you're not ready for it. Und dann seid ihr aber nicht bereit dafür. Now, there's a word in the first sentence Es gibt ein Wort in dem ersten Satz, that Bletchley Park has raised you to avoid. das uns Bletchley Park programmiert hat, zu vermeiden. It's the word Sünder. Das Wort Sünde. And you won't want to say it. Und in Deutschland hat man großes Missbehagen bei dem Wort Sünde. Here's what the word means. Was bedeutet Sünde für uns? It means I know myself, Es bedeutet, ich kenne mich and selbst I don't have the strength that I need, und ich habe nicht die Kraft, die ich brauche. and I need help Und ich brauche Hilfe from above. von oben. And that's all it means. Das ist alles, was es bedeutet. Fertig? Seid ihr bereit? Here we go. Jetzt geht's los. Himmlischer Vater, Himmlischer Vater, ich erkenne, dass ich ein Sünder bin. ich erkenne, dass ich ein Sünder bin. Hilfe brauche. Ich gebe mein Leben in deine Hand. Ich gebe mein Leben in deine Hand. Ich nehme dich als meinen Herrn, Ich nehme dich aus meinem Herrn, meinen Erlöser und als meinen Freund an. dich als mein Erlöser und als mein Freund. Bitte komm in mein Leben Bitte komm in mein Leben und helf mir, und hilf mir, nach deinem Willen zu leben. Alles das bete ich in Jesu Namen. alles das bete ich in Jesu Namen. Amen. Amen. Those of you who said those words Diejenigen von euch, die diese Worte jetzt wiederholt haben and meant those words und sie auch gemeint haben, are now part of God's family. ihr seid jetzt Teil von Gottes And no one can take it from you. No one. Niemand kann euch das wegnehmen. In heaven or earth. Im Himmel wie auf Erden. And you have God's strength. Ihr habt Gottes Stärke. And you have His promise. Ihr habt Gottes Versprechen. And do you know what He promised you? Wisst ihr, was er euch versprochen hat? If you repeated those words, Wenn ihr diese Worte wiederholt, you will not die. werdet ihr nicht sterben. You will live. Werdet ihr leben. It's His promise Es ist sein Versprechen to you. an uns. Now, you're going to need to have strength Wir werden Stärke brauchen for the future. in der Zukunft. Now, your government doesn't make its own decisions in Berlin. Denn unsere Regierung in Berlin macht nicht ihre eigenen Entscheidungen. Others outside make your decisions for you. Andere Kräfte von außen machen diese Entscheidungen. And here is the secret I want to leave with you. Und hier ist das Geheimnis, was er uns hinterlassen möchte. Those who are outside, Diejenigen, die draußen sind, I know them. erkennt sie. They don't care about you. Denen geht es überhaupt nicht um die Deutschen. They're not going to come and rescue you. Sie werden nicht kommen und uns retten. They are not your security. Sie sind nicht unsere Sicherheit. You have to stand on your own 2 feet. Wir müssen für uns selbst einstehen, auf beiden Beinen stehen. You have to become strong again. Wir müssen stärker werden. As your Ahnen und Urahnen for thousands of years stood tall and strong. So wie unsere Ahnen und Urahnen durch tausende Jahre aufrecht und mächtig gestanden sind. Because they knew who they were. Denn die wussten, wer sie sind. They were the Deutschen.
Sie waren die Deutschen. They were free. Sie waren frei. It's your time, people. Das ist unsere Zeit. Thank you for listening. Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Now, Lisa and I are together going to ask a favor of you. Lisa und William bitten uns jetzt um einen Gefallen. The deutsche Sprache is the best language in the world. Die deutsche Sprache ist die beste Sprache der Welt. It truly is. Es ist wirklich so. It's precise. Sie ist präzise. It has depth. Sie hat Tiefe. It's a wonderful language. Eine wunderbare Sprache. And instead of running up here and saying hello to Lisa and I, Statt dass ihr hier nach vorne kommt und Hallo zu Lisa und William sagt, I want you to look around you. Möchte er, dass wir jetzt herumschauen. And if there's one Deutsche in this room you don't know, just one, Wenn es auch nur einen Deutschen hier im Raum gibt, den ihr noch nicht kennt, I want you to go and meet them. dann möchte er, dass wir uns jetzt treffen und kennenlernen. And I want you to have a discussion. Und dass ihr miteinander sprecht. I want you to start loving each other. Und dass ihr beginnt, euch zu lieben und zu schätzen. Because other Germans are your brothers and sisters. Denn andere Deutsche sind eure Brüder und Schwestern. And they need you. Und sie brauchen euch. And you need them. Und ihr braucht sie. Spend some time with each other. Verbringt jetzt einige Zeit miteinander. Then if you want to come up and see Beauty and the Beast, Danach, wenn ihr nach vorne kommen wollt und die Schönheit und das Biest sehen wollt, we'd love to see you. dann sitzen sie Thank für you euch so bereit. Nothing in